Good morning. Welcome to 최수진의 Morning Special. 여러분 안녕하세요. 7월 22일 월요일 저는 최수진입니다. It's been a while now that for many people around the world, coming and working in Korea is a lifetime dream. And as such, more often than not, we hear of people preparing to come to our country by learning the language, the culture, the news, and so on. Recently, a group of 7,000 people in Thailand put their skills to the test, literally, by sitting down and taking a Korean language exam. 한국에서 일하기를 원하는 태국인 7천여 명이 어제 태국 현지에서 한국어 능력 시험을 치렀다고 합니다. 한국산업인력공단에 따르면 우톤타니와 람팡 그리고 코락 지역에서 제7회 고용허가제 한국어 능력 시험을 실시했다고 하는데요. 통상적인 한국어 능력 시험과 달리 산업 현장에서 필요한 한국어 구사 능력이나 한국 기업 문화에 대한 이해가 얼마나 있느냐를 알아보는 시험이라고 합니다. 이 시험을 통과한 태국인들은 보통 3년 계약을 맺어 근무하게 되고 이후 협의에 따라 연장도 할 수 있다고 하네요. And while we're quite familiar with words like TOEIC, TOEFL, it seems like for other nations, the language test they need to nail is the EBS TOEIC. And with that in mind, let me give you a quiz question here. The staple test that's taken generally to evaluate a person's everyday English skill is the TOEIC. And this is an abbreviation for Test of English for International blank. 1번 Communication, 2번 Cooking. 오늘도 청취자 여러분의 많은 참여 기다리고 있습니다. 퀴즈 정답 보내주신 분들 중에 추첨을 통해서 총 5분께 고칼슘 쌀룬 두유 보내드리겠습니다. 또 여러분의 소식과 소감 그리고 방송 중 궁금한 질문 있으시면 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 샵 1045고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. Okay, then let's kick off today's show with today's global headlines. 세계 각국 언론사들의 어떤 헤드라인이 올라왔는지 살펴보는 시간입니다. Touch Global Headlines. Japanese Prime Minister Shinzo Abe's ruling Liberal Democratic Party and allied forces won Sunday's upper house election, but Abe's hope of constitutional reform fell short of a critical two-thirds majority. 어제 실시된 일본 참의원 선거에서 자민당과 공명당 등 여권이 과반을 확보했지만 개헌 발의선인 3분의 2 확보에는 실패했습니다. Hong Kong police are trying to track down more than 700 core extradition bill protesters believed to be behind recent violent confrontations. 홍콩 경찰이 범죄인 인도법 반대 시위를 주도하는 핵심 시위대가 약 700명인 것으로 보고 이들을 추적 중인 것으로 전해졌습니다. India says it is in touch with Tehran for the release of Indian sailors who have been detained on board the Stena Impero British oil tanker. 인도가 이란에 억류된 영국 국적 유조선 스테나 임페로호의 자국 선원 18명을 석방하기 위해 이란 당국과 접촉에 나섰습니다. U.S.-based firm Equifax is reportedly set to pay a $700 million fine over a 2017 data breach. 미국의 개인 신용정보 업체 에퀴팩스가 2년 전 발생한 고객 정보 유출 사건으로 약 7억 달러를 물게 됐습니다. The so-called burqa ban comes into effect in the Netherlands on August 1st. 오는 8월 1일부터 네덜란드에서도 정부 청사나 학교 등 공공장소에서 얼굴을 가리는 복장이 금지됩니다. China has issued a white paper amid a campaign to justify its policies in the Xinjiang region. 중국 신장 지역의 위구르족 인권 문제를 놓고 국제사회의 비판이 계속되자 중국이 이에 대응하는 백서를 발표했습니다. And for the headlines and more, I'm joined by 월터 선생님. Good morning. Good morning to you, and for all of our listeners and any viewers out there, we'll go with the original this morning.
A very hearty good morning to everybody. Yes, indeed. It's the 22nd of July. It's a Monday morning. I hope you're all well. Wherever you're tuning in from, let us know, in fact, which part of Korea or which country in the world you're tuning in from this morning. Always nice to hear from our listeners in any regard, but especially to know where they are from or where they are currently. And as you said, we do have many people who listen even when they are overseas. Yes, indeed. I believe in the southern regions it is still raining in some parts, so if that's the case, let us know as well. Over here in Seoul and Gyeonggi, we're not seeing any rain at all. It's quite foggy, a little bit dusty perhaps as well, but yes, I did hear reports of still quite heavy rain down south and the island of Jeju. All right, stay safe, everyone. All right, let's go over the headlines. Japanese Prime Minister Shinzo Abe's ruling Liberal Democratic Party and allied forces won Sunday's upper house election, but Abe's hope of constitutional reform fell short of a critical two-thirds majority. 어제 실시된 일본 참의원 선거에서 자민당과 공명당 등 여권이 과반을 확보했지만 개헌 발의선인 3분의 2 확보에는 실패했습니다. So, of course, as is the case with many stories about elections, there are several numbers that are of significance. One of the numbers is the voter turnout, which was quite low by most reports, under 50% voter turnout. The other number that is important here is 63, and that is 63 of the 124 seats that were available in the House of Councilors. The ruling parties did secure those 63 seats, giving them a majority, but stopping short of what is called a supermajority. That is the two-thirds number that we referenced earlier. That would have given them the ability to make amendments to the Constitution. 네, 일본의 그 외신에 따르면은요, 이번 신규 의석 124석 가운데 자민당이 57석, 공명당은 14석, 그래서 두 집권 정당이 71석을 확보했습니다. 그래서 이제 기존 의석 70석까지 합치면은 절반 이상을 넘는 데는 성공을 했습니다만 개헌안 발의선은 3분의 2인 164석을 넘어야 되거든요. 여기에는 넘지 못했습니다. And in issuing a statement as the results were coming in, Prime Minister Abe said that voters made a choice for political stability, and that is what he had been calling for during his campaign. A direct quote from Prime Minister Abe, "We've secured a mandate to steadily carry out our politics." 네, 그래서 아베 총리는 이번 참의원 선거를 자위대 근거조항을 헌법에 담는 개헌 추진에 대한 유권자 평가로 규정을 했었거든요. 하지만 말씀해 주신 대로 이번에 이제 그 개헌안 발의선 3분의 2 선을 넘지 못했기 때문에 이 점에 있어서는 실패를 했다라고 볼 수 있겠네요. And we have seen some changes to the voting system there in Japan, dating back to 2016 when the minimum voting age was lowered from 20 down to 18 years of age. And then again in the year 2018, we saw the number of seats rising by 6. 3 of those new seats were implemented in this most recent election. The next 3 will be implemented in the next scheduled election in 2022. 네, 일본에서는 이제 양원제를 채택을 해서 상원에 해당되는 참의원 의원 임기는 6년이고요. 3년마다 절반을 바꾸게 됩니다. Moving on, let's go on to headline number 2. Hong Kong police are trying to track down more than 700 core extradition bill protesters believed to be behind recent violent confrontations. 홍콩 경찰이 범죄인 인도법 반대 시위를 주도하는 핵심 시위대가 약 700명인 것으로 보고 이들을 추적 중인 것으로 전해졌습니다. So of course these demonstrations have been ongoing now for some time there in Hong Kong, but of course in particular the protesters found to be involved in these violent clashes. That dates back to last Sunday at a shopping center, as well as far back as July 1st. Protesters were found to be using violence there. Most of the people who are being looked for, the 700 core protesters, are said to be under the age of 25, many of them high school students or university students. 네, 핵심 시위대, 영어로는 지금 월터 선생님이 말씀해 주신 것처럼 core protesters라고 부르고 있는데요. 한 700명가량으로 지금 경찰이 보고 있습니다. 말씀해 주신 대로 대부분은 25세 이하고요. 대학생, 그리고 고등학생도 굉장히 많다고 하네요. And according to some reports, many of them have already fled the country. However, there are still many
thought to be in the country. And for that, the police are using two main methods of trying to track these people down. They are using facial recognition software and programs, as well as the more old-fashioned method of reviewing videotape. 네, 경찰은요, 이들의 정확한 신원을 확인하는데 아직까지는 좀 어려움을 겪는 것으로 그렇게 알려졌습니다. 한편 어제 또 대규모 시위가 홍콩에서 열렸습니다. 주최 측 추산 43만 명, 경찰 추산 13만 명이 참여를 했다고 하고요. 비교적 평화롭게 진행이 됐었지만 일부 시위대가 중국 중앙정부를 대표하는 건물 앞으로 이동해서 반중국 정서를 강하게 드러났다고 그렇게 외신은 전했습니다. Let's go on to our next headline. Headline number 3, India says it is in touch with Tehran for the release of Indian sailors who have been detained on board the Stena Impero British oil tanker. 인도가 이란에 억류된 영국 국적 유조선 스테나 임페러호의 자국 선원 18명을 석방하기 위해 이란 당국과 접촉에 나섰습니다. Now this particular vessel was seized by Iran in the Strait of Hormuz on Friday. There were said to be some 23 crew members aboard that oil tanker. 18 of the crew, including the ship's captain, were from India. The other countries represented there amongst the crew were said to be from Russia, Latvia, and the Philippines. 네, 앞서서 지난 4일 영국령의 지브랄타 당국이 시리아로 향하던 이란 유조선 그레이스 1호를 EU 제재 위반 혐의로 억류했습니다. 그러자 이란은 이에 대한 보복으로 19일 스테나 임페러호를 호르무즈 해협에서 납포했습니다. 타임스 오브 인디아 등 외신에 따르면은요, 스테나 임페러호에는 23명의 승무원이 탑승하고 있었는데 이 가운데 선장 등 18명이 인도인이었다고 하고요. 말씀해 주신 대로 나머지 승무원들은 러시아인, 필리핀인 그리고 라트비아인이었다고 합니다. Now, the company that owns the tanker issued a statement saying that the tanker had been approached by unidentified small craft as well as a helicopter during its transit through the Strait of Hormuz. It also did mention that the vessel was in international waters. Again, that's according to the company that owns the vessel. Iran's Revolutionary Guard forces said in their statement that the ship was seized for non-compliance with international maritime laws and regulations. Britain's response has been that the seizure of this vessel was a hostile act, and Britain has rejected Tehran's explanation of the incident. 네, 그런가 하면 인도는 미국의 제재 압박에도 불구하고 이란산 원유 수입을 완전히 중단하지는 않고 있어요. 그래서 이란과의 꾸준히 긴밀한 관계를 유지하고 있는 그런 상태입니다. Okay, let's go over to the US for our next headline. Headline number 4, U.S.-based firm Equifax is reportedly set to pay a $700 million fine over a 2017 data breach. 미국의 개인 신용정보 업체 에퀴팩스가 2년 전 발생한 고객정보 유출 사건으로 약 7억 달러를 물게 됐습니다. Now, although the headline does mention the sum of $700 million as the amount of the fine, some reports are saying that the exact amount could change depending on the number of consumer claims that were filed. In addition to having to pay the fine, a website and a phone line will also have to be created to help people process the claims. In addition to that, the company is said to be required to overhaul and update its security network. That in and of itself is said to cost an estimated $1.25 billion. 네, 그렇습니다. 아직 확정된 것은 아니지만 일단은 한 7억 달러 정도, 우리 돈으로는 8,230억 원에 해당되는 돈입니다. 이 정도의 벌금을 물어줄 것으로 보인다고 일간 월스트리트 저널이 어제 보도했습니다. So this takes us back to 2017. Yes, it does. In 2017, the data servers there of Equifax were said to be hacked, and in that hacking, the data of nearly 150 million U.S. citizens, that's close to 50% of the population there, had their social security numbers, their birth dates, and their addresses released through that hack. The hackers were said to be within the system for a period of months, and in addition, Equifax was said to have not reported the breach for up to 6 weeks after it was initially detected. 와우. 네, 그렇습니다. 에퀴팩스는요, 지난 2017년
5월에서 7월 사이 해킹 피해로 인해서 한 1억 4천만 명의 개인정보가 유출되는 사고를 겪었습니다. 역대 최대 규모였죠. 그래서 고객들의 그 사회보장번호라든지 이름, 생일, 주소 등 개인정보가 대량 유출이 됐었는데 이번 합의는 이르면은 다음 주 초 확정이 될 것이다라고 어제 월스트리트저널이 전했습니다. 이로써 에퀴팩스는 2년 가까이 이어졌던 법적 소송을 마무리하는 의미라고 볼 수 있겠죠. Alright, and let's go over to our next headline. It's over in the Netherlands. Indeed it is. Headline number 5. The so-called burqa ban comes into effect in the Netherlands on August 1st. 오는 8월 1일부터 네덜란드에서도 정부 청사나 학교 등 공공장소에서 얼굴을 가리는 복장이 금지됩니다. So the ban in question here, as the headline says, coming into effect in the Netherlands on August 1st, would see a fine of €150, that's I believe roughly 200,000 Korean won, for people caught wearing the face covering headgear in schools, on public transport, in hospitals, and in public buildings. 네, 그렇습니다. 8월 1일부터 네덜란드에서 정부 청사, 병원, 학교, 또 대중교통을 이용하는 곳, 이런 공공장소에서 얼굴을 가리는 복장이 금지되는데요. 이른바 부르카 니캅 금지법이라고 하죠. 부르카라는 것은 이슬람 여성의 전통 복장 가운데 하나인데 머리에서 발목까지 덮어 쓰는 통옷 형태고요. 니캅은 눈만 내놓고 얼굴 전체를 가리는 일종의 얼굴 가리개입니다. Yeah, it's a good point. Although the headline mentions a so-called burqa ban, it does also take into consideration the niqab. And part of the ban requires public officials and public transport workers to ask people who are wearing these coverings to remove them. And if they are not removed, then the police can be called in. Of course, the people also have the option of leaving the building or the particular public transport in question here. And as we said, it comes into effect on August 1st, but this has been a rather long time in coming. The idea was first proposed back 13 years ago and has undergone much discussion since then. 아, 그렇군요. 벌써 이 얘기가 나온 지는 10여 년이 됐네요. 이 법을 이제 위반하게 되면은요, 150유로, 우리 돈으로 한 20만 원의 벌금이 부과되는데, 이 법을 위반한 사람이 신분증 제시를 거부하거나 또 공공장소를 떠나기를 거부하면은 다른 범죄까지 추가돼서 벌금액은 더 늘어날 수 있다고 합니다. Okay, and let's go on to our final headline. Headline number 6. China has issued a white paper amid a campaign to justify its policies in the Xinjiang region. 중국 신장 지역의 위구르족 인권 문제를 놓고 국제사회의 비판이 계속되자 중국이 이에 대응하는 백서를 발표했습니다. So we have talked about the Xinjiang region before here on the program. And of course, most of what's happening there centers around the Uyghurs, many of them who are Muslim, said to be 10 million Uyghurs in that area. Many of them, up to some reports say 1 million, are currently being held by the Chinese there, according to reports. Right. In response, there has been earlier this month, the ambassadors of some 22 countries signed a letter calling on Beijing to halt these mass detentions. And in response to that, China issued a letter signed by ambassadors of 37 different countries, which was said to back the Chinese policies. Right. And just in case for those of our listeners who are not too familiar, could you explain in simple terms what Sure. a white paper is? I think that's a good point because we often hear in reference to the disputes between Japan and Korea a white list. This is something different. A white paper is essentially a report, but it's a fairly high-level report that's been commissioned by a government or another body of some authority, and it is meant to sort of explain a matter in detail to help people better understand the issue or to solve a problem or to make a decision. 네, 백서, 영어로는 white paper라고 하는 것은 아시는 대로 정부가 외교, 경제 등 각 분야의 어떤 현재 상태를 밝히고 또 장래의 정책을 설명하기 위해서 발표하는 공식적인 보고서입니다. So what does it say on this white paper? Well, the white paper, let me just give a bit of background here, if I could, about the issue of detention, because I think that is sort of central to the issue. Sure. Many UN experts and activists do say, as I mentioned before, at least 1 million Uyghurs and other Muslims are being held in these detention centers in Xinjiang.
China describes these facilities as training and education centers that aim to stamp out religious extremism. 네, 그렇습니다. 백선은 중국이 통일된 다민족 국가로 신장의 다양한 민족은 오랫동안 중국의 일부였다. 이렇게 밝히고 있고요. 하지만 중국 안팎의 적대 세력, 특히 분리주의자와 종교적인 극단주의자, 테러리스트들이 사실을 날조하고 역사를 왜곡해서 중국을 분열하고 파괴하려고 한다라는 주장도 백서 안에는 들어 있습니다. 이어서 신장은 다른 문화와 종교가 공존해온 지역이며 이슬람은 위구르족의 유일한 종교가 아니다라는 게 강조가 돼 있네요. Well, those are our headlines for this morning. Let's take a short break and remind our listeners of the quiz. I would be happy to do that. Today's quiz asks this question. A staple test that is taken generally to evaluate a person's everyday English skills is TOEIC, which is an abbreviation for Test of English for International Blank. Is that number 1, international communication, or number 2, international cooking? 네, 토익에서 마지막 C가 가리키는 단어 1번 communication일까요? 2번 cooking일까요? 골라주시면 되겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 샵 1045고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 추첨을 통해서 총 5분께 고칼슘 살룬 두유 보내드리겠습니다. 노래 듣고 올게요. This is Eric Clapton, Lay Down, Sally.